Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. In this class, what we are going to discuss about important MCQs of Indian Penal Code which are very much relevant for Junior Civil Judge Prelims exam, right sir? Sir, before going further to the class, నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను సార్. ఆ విషయం మీరు చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకే సార్? సార్, ఇది ఒక జనరల్ థింగ్ సార్ నేను చెప్పేది. ఒక పేపర్ని మనం 8 ఫోల్డ్స్ కన్నా ఎక్కువ చేయలేం సార్. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి సార్. దీనికి ఈ క్లాస్కి ఏంటి లింక్ అంటే చెప్తాను సార్ మీకు, ఓకే? సో ఒకసారి మనం ఫోల్డ్ చేద్దాం సార్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫోల్డ్ విచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. ఫస్ట్ ఫోల్డ్, ఓకే. This is the second fold which I am doing now. Second fold, okay. Now I am going to third fold, okay. Third fold. Now fourth fold. Fourth fold. Fifth fold, okay. Now sixth fold, okay. 6 కన్నా ఎక్కువ అవ్వట్లేదు సార్ నాతోటి, ఓకే. మీరు కూడా ట్రై చేయండి సార్. జనరల్గా 8 కన్నా ఎక్కువ సార్. దీనికి మా క్లాస్కి ఏంటి సార్ సంబంధం? సార్, ఈ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ మీ బ్రెయిన్ అనుకోండి సార్. ఈ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఏంటి? మీ బ్రెయిన్ అనుకోండి సార్, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ నేను ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి సార్. మళ్ళీ 1 సెకండ్ సార్. ఇది నేను ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి సార్. ఇది మళ్ళీ మీరు 8 టైమ్స్ ఫోల్డ్ చేయొచ్చు కదా సార్. సో ద లాజిక్ బిహైండ్ ఈజ్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ స్టోరీ ఈజ్, ఇది మన బ్రెయిన్ సార్, ఓకేనా? మన బ్రెయిన్లో ఒకేసారి మీరు మొత్తం డంప్ చేయలేరు సార్. చాలామంది అనుకుంటారు అంటే నేను రేపటి నుంచి 12 గంటలు చదువుతా, 14 గంటలు చదువుతా, 18 గంటలు చదువుతా అనుకుంటారు సార్. బట్ నిజంగా పాసిబుల్ సార్ అది? థింక్ ఫర్ అ సెకండ్ అండ్ డూ లెట్ మీ నో సార్. పాసిబుల్ కాదు సార్. సార్, అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ విల్ డూ అ స్మాల్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ డే. సార్, మీరు రోజుకి 3 గంటలే చదవండి, బట్ ఒక నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ వరకు చదవండి సార్. మీకు అప్పుడు ఇంటేక్ అవుతుంది బ్రెయిన్లోకి. మీరు ఒకే రోజులో నేను 18 గంటలు చదివేస్తా, నేనేదో సూపర్ మ్యాన్ అయిపోతా, పాసిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ పేపర్ 8 టైమ్స్ కన్నా ఫోల్డ్ చేయలేము ఒకసారి. మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ 8 టైమ్స్ ఫోల్డ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యువర్ బ్రెయిన్ నీడ్స్ టు బి రిఫ్రెష్డ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రివైజింగ్ ఇట్, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఫర్ షూర్. నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నా, నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా సార్, మీరు మర్చిపోతారనేసి. సో యూ రీడ్ 2 lines a day, 10 lines a day, 100 pages a day. బట్ మీరు రివైజ్ చేయాలి. యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ యూ షుడ్ రివైజ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రివైజింగ్ ఇట్, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్, ఓకే? మళ్ళీ చెప్పండి సార్ స్టోరీ, ఓకే. లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నౌ, ఓకే. What we are here discussing, sir, Indian Penal Code, important MCQs which are very much relevant for Junior Civil Judge Prelims exam, right sir? So question is, the words a will is defined in. Will ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది సార్? సార్, will ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది? ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు సార్? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్, ఇండియన్ పినల్ కోడ్, ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్, AB and C అంట. 99% people will think AB and C because ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ 100% విల్తో రిలేటెడ్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది మనకు. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ విల్తో రిలేటెడ్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి. బట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. వై? మిగతా వాటిల్లో లేదా? లేదు సార్. గో టు సెక్షన్ నెంబర్ 31 సార్, వేర్ ఇట్ హెస్ బీన్ క్లియర్లీ గివెన్, ఓకే. అక్కడ రాసుంది సార్, అ విల్, ద వర్డ్స్ అ విల్ డినోట్స్ అ టెస్టమెంటరీ డాక్యుమెంట్ అనేసి. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఓన్లీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. మీరు చెక్ చేయండి, నాకు కూడా చెప్పండి, ఓకే. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? సూపర్ క్వశ్చన్, ఓకే. ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ ఐపీసీ, ద పొసెషన్ ఆఫ్ ఈజ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ కన్సర్న్. అంటే పొసెషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈ డీమ్డ్గా వేరే వాళ్ళని కూడా భావిస్తారంట. అది ఎలాగో? ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ ద ఐపీసీ, ద పొసెషన్ ఆఫ్ ఈజ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ కన్సర్న్డ్, రైట్ సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్, సెక్షన్ నంబర్ 27 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ ప్రాపర్టీ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్. వెన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ అ పర్సన్స్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్ on account of that person, it in that person's possession within the meaning of this code. అంటే చూడండి సార్, సింపుల్. వైఫ్ దగ్గర ఉన్నా, ఓకే, క్లర్క్ దగ్గర ఉన్నా, సర్వెంట్ దగ్గర ఉన్నా, తను ఆ మనిషి దగ్గరే ఉన్నట్టు భావిస్తారు. ఏ మనిషి వైఫో, ఏ మనిషి క్లర్కో, ఏ మనిషి సర్వెంటో.
వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే తిన దగ్గర ఉన్నట్టే భావిస్తారంట. సింపుల్ లాజిక్. ఓకే రైట్ సార్. ప్రాపర్టీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్. ద ప్రాపర్టీ ఇస్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అ పర్సన్స్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. It is in that person's possession within the meaning of this code, right sir? So what is the answer? Let's take the answer, all the above, right sir? Now let's go to another question sir. Question number 53. Very easy question sir. The words year and month are defined in IPC to mean the year of month according to Indian Penal Code ప్రకారంగా ఇయర్ మంత్స్ ఏ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు సార్. చెప్పండి సార్ మీరు ప్లీజ్. ఇట్స్ మై చెప్పండి. సెక్షన్ నెంబర్ 49. సెక్షన్ నెంబర్ 49 ఏం చెప్తుంది? వన్స్ అగైన్, ఇయర్ మంత్, wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or month it is to be reckoned according to the British calendar. బ్రిటిషర్స్ మనల్ని పరిపాలించారు. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఇయర్లు మంత్ వాళ్ళ ప్రకారంగా నడుస్తున్నాయి. బట్ స్టిల్ ఆబ్వియస్లీ సార్ బ్రిటిష్ క్యాలెండర్, రైట్ సార్? బ్రిటిష్ క్యాలెండర్, రైట్? Let's go to next question, question number 54. Sir, one more thing I want to tell you. If any clerical mistakes are there in the books, okay na? So ee classes valla meeku aa clerical mistakes meeda kuda avagahana vastundi. So you need not to ask your doubts to someone else, right? You can literally check out these videos. Ee videos lo endante prati question mem clarity ga cheptunnam kada sir. So meeku enhance your knowledge vachestundi, right sir? Let's move to another question sir. What is that question sir? What is that question? Question number 54. Under the Indian Penal Code, words which refers to act done extend also to section number 32 of Indian Penal Code. Em cheptundi? Words referring to the acts include illegal omissions. Illegal omissions కూడా include అయి ఉంటాయి అని చెప్తుంది, రైట్ సార్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ వెరీ సింపుల్ సార్. illegal omissions, రైట్ సార్? Let's move to the next question sir. Question number 55. What question number 55 talks about? Under Indian Penal Code, while calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equal to imprisonment for, ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసాను సార్, 20 years, రైట్ సార్? I'm not going to dictate it again. It has been defined very clearly in section number 57 of Indian Penal Code. Already మన previous class లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ కవర్ చేసాం, రైట్ సార్? Now let's move to another question sir. Question number 56. 56 ఏం చెప్తుంది? Under Indian Penal Code, the death of the offender does not discharge from the liability any property which is liable for his death if a fine has been levied. Indian Penal Code ప్రకారంగా ఏదైనా మనిషి డెత్ అయితే ఆ మనిషి ఆ లయబిలిటీ తోటి విముక్తి పొందాడు. ఆ మనిషి ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేసుకుని ఆబ్వియస్లీ కడతారు సార్. నేను ఆల్రెడీ మీ క్లాసెస్లో చెప్పాను సార్. సో అగైన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. Under Indian Penal Code, the death of the offender does not discharge from the liability. ఒక మనిషి డెత్ తర్వాత కూడా ఆ మనిషి డిశ్చార్జ్ అవ్వడు లయబిలిటీ తోటి. ఎనీ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ హిస్ డెత్ ఇఫ్ అ ఫైన్ హ్యాస్ బీన్ లెవిడ్, రైట్ సార్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ మచ్ కరెక్ట్ అని చెప్తాం సార్ మనం. బికాస్ సెక్షన్ నెంబర్ 70 క్లియర్లీ స్టేట్స్ దట్ ఫైన్ లెవియబుల్ విదిన్ 6 years of during imprisonment, డెత్ నాట్ టు డిశ్చార్జ్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ లయబిలిటీ, రైట్ సార్? ఇప్పుడు సార్ నేనే చేశాను సార్, ఏదైనా తప్పు పని చేశాను, అఫెన్స్ చేశాను, దానికి నేను చనిపోయాను సార్, బట్ నా ప్రాపర్టీ ఉంది అటాచ్డ్గా. సో నా ప్రాపర్టీని అమ్మేసి కానీ ఆప్షన్ చేసి కానీ లేకపోతే నా లీగల్ యాడ్స్ కానీ వచ్చి కడతారు సార్, రైట్? నా లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 57 ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్. ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అ సెంటెన్స్ ఆఫ్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, సచ్ కన్ఫైన్మెంట్ షల్ ఇన్ నో కేస్ ఎక్సీడ్. ఆన్సర్ ఈస్ 14 days at a time. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రాపర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ మనిషిని గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, రైట్ సార్? 14 days to go, right sir? Limit of solitary confinement, section number 74 of Indian Penal Code, in no case exceed 14 days at a time, right sir? నేను మళ్ళీ చెప్పాను సార్, ఓకేనా? ఇది నేను చదివింది సెకండ్ లైన్లో సార్. మీరు ఏంటి సార్ ఫస్ట్ లైన్ స్కిప్ చేసేసారు సార్? ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాం కదా సార్. వై టు వేస్ట్ ద టైమ్ ఆన్ దిస్, రైట్? నౌ లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. Under the Indian Penal Code, wrongful gain includes what sir? Here the answer is A and C sir. A and C. ఓకే, ఎందుకు సార్ A and C? సార్ ఒకసారి ఆప్షన్ చెప్తాను, ఆన్సర్ ఎందుకు A and C కూడా చెప్తాను. రాంగ్ఫుల్ రిటెన్షన్, రాంగ్ఫుల్ అప్రోప్రియేషన్, రాంగ్ఫుల్ అక్విజిషన్. సో మన ప్రకారం ఏంటంటే రాంగ్ఫుల్ రిటెన్షన్ అండ్ రాంగ్ఫుల్ అక్విజిషన్, రైట్ సార్? సో ఇఫ్ యూ సీ సెక్షన్ నెంబర్ 23 which talks about wrongful gain, right sir, it has been clearly stated in this third line sir. Check this out.
A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully. చూడండి, retains wrongfully, acquires wrongfully. Right, sir? So the answer here is A and C. Retains wrongfully, acquires wrongfully. Right, sir? Wrongful appropriation, right, sir? Right, sir? Now let's move to another question, sir. What is that another question? Question number 59. 59 ఏం మాట్లాడుతుంది? Under chapter 9A of IPC, an electoral right means ఏంటి? Simple. All the above. Right, sir? సార్ ఆన్సర్స్ అని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఈజీగా చెప్పేస్తున్నాను సార్. ఓకే, చలో ఒకసారి మనం ఆప్షన్స్ చదువుదాం, ఎందుకు ఆన్సర్ కూడా చూద్దాం సార్. రైట్ సార్, రైట్ టు స్టాండ్ యాజ్ క్యాండిడేట్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్, రైట్ నాట్ టు స్టాండ్ యాజ్ క్యాండిడేట్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్, రైట్ టు రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్, ఆల్ ది అబౌవ్. రైట్ సార్, ఇక్కడ చూద్దాం సార్. ఇది అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ నంబర్ 171A ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ చూస్తే మనం క్యాండిడేట్ ఎలక్టరల్ రైట్ డిఫైన్డ్ for the purpose of this chapter. Candidate means a person who has been nominated as a candidate at any election. Electoral right, మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ దేని గురించి సార్? ఎలక్టోరల్ రైట్. రైట్ సార్, means a right of the person to stand, right? Right to stand as candidate in election, right sir? Or not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to vote, to refrain from the voting at an election. Right to refrain, right not to stand as a candidate in an election. So the answer is very much all the above. Right sir? Now let's move to another question, sir. What is question number 60? The rule that no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by an offence under section 497 and 498 of IPC. Sir, మీరు ప్రాపర్గా ఈ క్వశ్చన్ని గమనిస్తే మీరు ఓకేనా, మీకేమనిపిస్తుందంటే the answer is there in section number 497 and 498 of Indian Penal Code. Read the question again very carefully. Okay, the rule that no person other than the husband, rule ఉంది కదా సార్, no person, ఏ పర్సన్ కూడా హస్బెండ్ కాకుండా పోతే ఆఫ్ ది ఉమెన్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు అగ్రీవ్డ్ బై అన్ అఫెన్స్. హస్బెండ్ కాకుండా వేరే ఏ పర్సన్ కూడా అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ అవ్వడానికి వీలు లేదు అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 497 and 498 of Indian Penal Code. That is everyone know. But is there any exception for this? And whether that mentioned in section number 497 and 498 of Indian Penal Code, that is my question now. Because whenever you see this question, you will be confused with this. Many students ask me this question, sir. Right, sir? So the answer is, I am telling you, has one exception. But where this exception has given? This exception has been given in CRPC section number 498 of CRPC. Right, sir? Sir, ఒక్కసారి చదువుదాం సార్, చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. సార్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, తర్వాత నేను డైరెక్ట్గా సెకండ్ పాయింట్ పెట్టేశాను సార్. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ మీరు చూడండి, దాని తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సార్ ఏం సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అంటున్నారు? సార్ ఈ ఫస్ట్ పాయింట్కి ఈ సెకండ్ పాయింట్కి చాలా దూరం ఉంటుంది, మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్, నో కోర్ట్ షల్ టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ పనిషబుల్ అండర్ చాప్టర్ 20 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎక్సెప్ట్ అపాన్ అ కంప్లైంట్ మేడ్ బై సచ్ పర్సన్ అగ్రీవ్డ్ బై అదర్ అఫెన్స్. రైట్ సార్, బట్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది సార్. ఇది చూడండి, ఈ పాయింట్ చదవండి మీరు ఇప్పుడు. ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ సబ్సెక్షన్ 1, no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by an offence punishable under section 497 or 498 of the said code, provided, right sir? Provided lo emundi, provide that in the absence of the husband, if the husband is absent, some person who had care of the woman on his behalf at the time when such offence was committed may, with the leave of the court, make a complaint on his behalf. So one exception is there. Right sir? Hope I am clear with this. Chalo, I am winding up class here only. Let's meet in another class. Bye bye, take care, see ya. And one more thing before going, please don't forget this story. This story, please don't forget. This is your brain. Don't try to dump too much. You cannot. ఇది 8 ఫాల్ట్స్ అవుతుంది, మీ బ్రెయిన్ కూడా ఒక లిమిటేషన్ ఉంది, దానికన్నా ఎక్కువ పని చేయదు. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ డే ట్రై టు డంప్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, సమ్ నాలెడ్జ్. చిన్నగానే మేడ కడతాం సార్ మనం. రైట్ సార్? సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. ఎవ్రీ డే డూ ఆ యాక్టివిటీ కంటిన్యూస్లీ. డైలీ 3 hours చదవండి సార్, 6 months వరకు చదవండి.
1 year వరకు చదవండి, యుల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ యుల్ బికమ్ మాస్టర్. ఐఎమ్ లిటరల్లీ టెలింగ్ యూ, అండ్ దాట్స్ మై గ్యారంటీ. ఓకే, చలో బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ.